Okay, first of all, in today's class, let me talk about your presentation. There is 10 marks for you for the presentation purposes, and I took it on like a video platform. It's called video presentation. So how you can make a video presentation or conduct that on my classes. For that purposes, I will took a uh, training session. Most probably that will be conduct on this week Wednesday or next week Friday, and that means on your next class. So I will try my best to conduct it on between this week. So I will share every detail with you on your Google Classroom and our Messenger group. Also, I will share this thing with you on our website and our Facebook page, so that you will get to know about the whole thing about the training session, so that we can smoothly conduct that, and you will get some ideas about how we can make a video presentation using some tools and techniques or some different apps. So you will get to know আমরা about তো that. অলরেডি ভিডিও প্রেজেন্টেশন দিছি, সবার তো এটা জানার কথা আর কি। আমার কোর্সে আমি এটা ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করছি, তো আমার মনে হয় না অন্য কোনো কোর্সে আপনার ভিডিও প্রেজেন্টেশন মিন্স আপনি অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আহমেদ আছে তো, সো আই থিঙ্ক আই শুড টক ইন ইংলিশ। সো video presentation means actually in this cases the whole thing will be captured by you yourself. Just you will send it to me on your convenient time. জি না, On your convenient time you will make the video. That means to a specific topic you will make a video. Maybe the duration will be pre-decided, like 5 minutes or 7 minutes. So for myself, at least I expect the duration will be 5 minutes, at least 5 minutes. So you will make a presentation about regarding that topic, like you would like to make a presentation about like market or the demand side of economy or circular flow diagram, whatever we have learned from our previous lesson. So you want to make a presentation about that, so just open those platforms, make capture that video, and whenever I ask, just send it to me. So from there you will get your marks. So how you can make that, or how this whole thing will be possible for that purpose, because I have students from different department and BBA, they don't know about this thing clearly. So for that purposes, actually I would like to conduct a training session, and obviously that will be on a convenient time, like after uh, my preferred time slot is 7 to 8 p.m. on any working day. So I think it's a convenient time for you, and you can join on that time. So in that session, actually, uh, I will try to understand how you can make that and how we can conduct a smoothly video presentation. Okay, so that's one of the major important announcement which I want to share with you. The second thing is our second city. Our second city, after next class, I will share when I will choose the second city, and there is another 10 marks which is for group assignment. In our first class, I discussed that for group assignment, actually I prefer the thing which is breakout room activities. So from your breakout room activities and from your class performance, more importantly from your class performance, I will give you that mark. So don't worry about that 10 marks. So, and the rest of 30 from mid, and 35 from the final examination. And still now we don't know what will happen on October, so that we will go for the face-to-face examination or like the online examination. I don't know. Still there is no circular, or there is no announcement like that. So I don't know what will going through there. So after the decision from authority, we will decide about the midterm, the final term examination. But as far I know, it will be on blended platform. That means according to the instruction of Education Ministry, it will be on blended platform. Our authority doesn't say anything about this, but I think my expectation, maybe it will be on blended platform. That's it. Okay, so in today's class, actually, we will start a totally new topic, which is demand and supply. Actually, I should start this topic earlier, the market, but for
me, actually, I find out you don't have any ideas about the different type of market and how they can make profit. Yes, Nahid? ম্যাম মিডের মার্ক নিয়ে একটু ইনকোয়ারি ছিল। বলেন। ম্যাথ ম্যাথের মার্ক গুলো দেখলাম, ম্যাথ তো আর দেখা যাচ্ছে না, ম্যাথের কোথায় ভুল হয়েছে আমি বুঝতে পারতেছি না, মানে ম্যাথে দেখলাম যে মার্ক একটু কম আছে ম্যাম। উম, আচ্ছা নাহিদ, আসলে কি এখন এক্সপ্লেনেশন করতে ইচ্ছা করছে না। আমি আসলে কপি চেক করে মার্কস দিই। ফার্স্ট অফ অল আই থিংক এটা তো জানেন, আমার ক্লাস আগেও পেয়েছি। Yes, ma'am. তো জি ম্যাম। কপি চেক করে মার্কস দেই। ওটার একটা মানে একটু রিটেন পার্ট ছিল, রিটেন পার্টেও একটা মার্কস ছিল। এটা হচ্ছে একটা জি বড় ম্যাম। কথা। আর হচ্ছে হয়তো আমি মানে কিছু ইনোভেশন চেয়েছি, পাই নাই, বা একদমই গগবাঁধা মনে হয়েছে, হয়তো পাইনি, এরকম কিছু রিজন থাকতে পারে। রিজনিং গুলো এখন একদম আমার মাথা থেকে চলে গেছে। এই জন্যই হচ্ছে কি আমি এটা মানে এগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করেছি আর আগে। আপনাদের মার্কসটা ডিসক্লোজ করেছে একদম শেষের দিকে, এটা উচিত হয় নাই। বাট মানে মার্কিংটা আমি অনেক আগে করে ফেলেছিলাম। এর আপনাদের তো অল্প স্টুডেন্ট, সো ইটস মানে আমার অন্য ক্লাসের তুলনায় এই সেকশনটা আসলে ছোট, এটাই বলছে। আপনাদের খাতাটা অনেক আগে দেখা হয়েছিল, বাট আই ডিডন্ট ডিসক্লোজ দ্য মার্কস। সো এইটাই হচ্ছে মানে শেষের দিকে করেছি যে যাতে ইয়াটা থাকে, এবং আপনারা যদি কেউ মেকআপ দিতে চান সেটা দিতে পারবে। আমার কাছে তো আর সেরকম কিছু আসে না ইনফরমেশন। তো যেটা বলছিলাম যে ওই এখন মনে নেই, সরি। হ্যাঁ নাহিদ, এটা নিয়ে ডিসকাস না করি, ক্লাস আচ্ছা আছে। জি ম্যাম। সো যেটা বলছিলাম, তবে এইটুকু আমার উপর ট্রাস্ট করতে পারেন। আই অলওয়েজ can I say, I always follow the ethics. I have some ethics. So without any reason or without any problem, I will not deduct your mark, first of all. And second of all, I'm always try to be uh, একদম লিবারেল থাকার চেষ্টা করি। আমি যখন কপি চেক করি, ইভেন আমি চিন্তা করি না যেটাকে আমার ফেভারিট স্টুডেন্ট অর লাইক আমি আমার একে মানে এইভাবে তো চিন্তা প্রশ্নই আসে না। ফেভারিট স্টুডেন্ট ফেভারিট এইটা আমার মাথায় নেই যে কোনো আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফেভারিট। এটাও আর জি একটা সত্যি কথা। ম্যাথ নিয়ে আমার একটু ইন্টারেস্ট, কারণ হচ্ছে আমি ম্যাথ আমার আমার কোনো ফেভারিট স্টুডেন্ট নেই, আমি এভাবে চিন্তা করি। খাতাটা দেখার সময় আমি তো অ্যাটলিস্ট এইভাবে চিন্তা করি। আর হচ্ছে গিয়ে যে আমি মানে আমার কথা হচ্ছে আমি তো এক্সাম কপি চেক করছি, এখানে আবার ফেভারিট মানে পছন্দ করি অপছন্দ করি এগুলো তো দেখার কিছু নেই। আমি কপি আমার মতো করে দেখতে থাকি, দেখতে থেকে দেন যা মার্কস আসে ওটা অ্যাডজাস্ট করে দিই, এভাবেই হচ্ছে গিয়ে যায়, এটাই বলতে চাচ্ছি। ম্যাম। ম্যাথ তো কপি করা যায় না, আর ম্যাথ না না, ম্যাথ কপি কিন্তু আমি বলিনি। ম্যাথসে শুধু একটা জায়গা ছিল যেখানে হচ্ছে গিয়ে দেয়ার ইজ ইয়োর ইনোভেশন দ্যাট ইজ দ্য ফিক্সড কস্ট উইল বি 10,000 প্লাস সামথিং, এরকম একটা চেঞ্জেস শুধু ছিল। জি ম্যাম। ওখান থেকে 10,000 প্লাস মনে আইডি ছিল, নাম্বার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখান থেকে সবারই অ্যান্সারটা ডিফারেন্ট আসার কথা। প্রসেসিং এ হয়তো ভুল থাকতে পারে, হয়তো কোনো জায়গায় দু একটা অ্যান্সার ভুল হতে পারে, এরকম হতে পারে। একটা জায়গায় আমি মার্কস ডিডাক্ট করেছি, কিছু স্টুডেন্টের কপি দেখে আমার মনে হচ্ছে ওরা এক্সেল শিটে কাজটা করেছে, করে এটাকে ওয়ার্ডে দিয়ে দেওয়া যায়, সেখানে ট্রান্সফার করেছে, আমি সেটার জন্য কিছু, এই যে এখন মনে পড়ছে, সেটার জন্য কিছু মার্কস ডিডাক্ট করেছি। না ম্যাম, আমি তো একদম পুরাটা ওয়ার্ডে করছি, আমি নাহিদ ক্যালকুলেটের সাথে বলি জাস্ট নাই, নাহিদ আমি আপনাকে মেনশন করি নাই, জি আমি ম্যাম। কিন্তু নামও মেনশন করি নাই, কারণ আমার মনে হয়েছে বা কিছু কারণ তো আছে, না হলে তো একদম ফুল মার্কস দিয়ে বসে থাকতাম। ফুল মার্কস যদি দেওয়ার জায়গা থাকবে ফুল মার্কস দিতাম না, ফুল মার্কস দিয়ে বসে ওকে ম্যাম। থাকতাম। তবে আমি একটা কথাই বারবার বলার চেষ্টা করছি যে আমি when I'm checking the copies, everybody is equal part. There is no favorite student. আমার কোনো ফেভারিট স্টুডেন্ট টু বি অনেস্ট, যা যা যে যেটা মার্কস পাবেন আমি সেটা দিই, সেটাই। এখন আমার যদি, এবং আমি দেওয়ার আগে চিন্তা করি, মানে সাপোজ আমি নাহিদকে সাপোজ দিলাম আউট অফ 10, আমি ওকে মার্কিং করলাম 5, আমি দেওয়ার আগে একবার হলো নিজেকে চিন্তা করছি, ডাজ হি ডিজার্ভ দিস মার্ক অর নো। ইফ আই ফাইন্ড আউট নো হি ডিডেন্ট, দেন আই চেক দ্য কপি এগেন, I checked the copy again. To be honest, আমি আজকেও বললাম, even there was a problem. There was a student from your class whose attachment was missing. I tried to find out what's the wrong with from my end. Then I communicate with him and find out the problem. So আমি কি বলবো, আর এর থেকে বলার কিছু আছে? এবং No, আমি ma'am. এটা খুঁজে বের করলাম যে হি ইজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট। আরো বলছে নামও ডিসক্লোজ করবো না, এমবিএ থেকেই সমস্যাটা হয়েছে। আমি দেখলাম হি ইজ এ ভেরি রেগুলার স্টুডেন্ট, হি সাবমিটেড হিজ অ্যাডমিট কার্ড, হি সাবমিটেড এভরিথিং। তাহলে আমি চিন্তা করলাম তাহলে এই জায়গায় কেন এটা হচ্ছে, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ সাম miscommunication actually between us. So then I communicate with him and yeah,
To be honest, I find out there is a misunderstanding. You can say it's a misunderstanding. Okay, so in today's class, we will start a totally new topic, which is about the demand side and supply side of an economy. So again, for that purposes, we will follow our that reference, which is microeconomics, and we will follow the from the part 2, that is how market works. And in this part, we will follow the chapter 4, which is about the market forces of demand and supply. That means already you have clear idea about market, different types of market, obviously, like perfect competitive market, monopolistic competition, and oligopoly. So now you have ideas about the different types of markets. So in how this different type of market operates, I think now you know, and you can find out or you can differentiate between them. So now actually in all over this market, there are two portions. There is two decision maker. One is producer, another one is consumer. Producer, they will produce something. That means they will supply something. And the consumer, they're like they will consume something. That means they will demand something. So from this consumer and producer end, we will focus on this topic, that is the market forces of demand and supply. So in this chapter, first of all, I'm not focus on this topic, that is what is market or different type of market, because already I covered up this portion. So first of all, I will start with the topic, that is demand. What is demand? Then we will find out that there is a law behind this demand. So what is that? And then we try to draw the figure of demand curve. Then different type of demand curve, like for individual, what will be how the demand curve will look like, and for a market, that means for all over thing, how the demand curve will look like. We will just focus on that topic. After that, we will talk about the movement of demand curve. That means for some sort of reason, we will find out that in same time the demand will increase or decrease. That means there is a shifting between it. Maybe the demand will increase or the demand will fall. So why and when this will happen, we will discuss on that topic. That means we will focus on the topic, that is shifting demand curve. That means changes in demand curve, or more specifically, change in demand in different situations. Next, we will start the topic, which is supply. Same thing again. What is supply? Then a law of supply. Then again, there will be some reason why we will find out that is the supply curve will move. That means for some sort of reason, the supply will change. So why the supply will change, or what are the reason behind it? We will focus on this topic here. After that, we will find out a situation where our demand and supply both will be equal. Demand and supply just will be equal to each other. From there, we will find out this situation is called equilibrium, or in Bangla it's called balancing situation or sammyavastha. So this balancing situation, actually from this balancing situation, we find out the market price. So how we can find out the equilibrium, and how we can calculate the market price. The last topic from this chapter will be this. So for my convenience, I use a very basic PPT for this chapter. So you don't need to follow this PPT. Obviously, I will share this PPT with you, but it's my request to you. You don't need to follow this, because it's a very basic PPT. Just to conduct the class, or for smoothly conduction, I use this. That's it. So you don't need to follow these, or you don't need to learn anything from this portion. That's my point. So first of all, our first topic from today's class, that is what is demand, and what are the conditions behind demand. But that's the more important thing. So what is demand? আমি একটু বাংলায় যাই। আমি একটু আমার স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করি, আপনাদের কাছে নাহিদ আপনি বলেন যে ফর yourself what is demand? এই ডিমান্ডটা আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড হচ্ছে, স্লাইডটা না দেখে নিজের কথা বলেন যে আমার কাছে নিজের কাছে ডিমান্ডটা আসলে বলতে কি মনে হয় সেটা জানেন। ম্যাম ডিমান্ড বলতে আমার মনে হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা আসলে আমি চাই, আমার মনে হয় যে এই প্রোডাক্টটা আসলে আমার জন্য বেটার হবে, আমি ভোগ করতে চাই, আমার জন্য তো এটাই আমার ডিমান্ড মার্কেটে। কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট হচ্ছে আমার জন্য
যে প্রোডাক্টটা হয়তো আমার জন্য ফেভার বা এই প্রোডাক্টের জন্য অন্য কোনো প্রোডাক্ট আমি ছাড়তেছি আমি That মনে means করি আমার জন্য you এটাই হচ্ছে mentioning that when you have willingness to consume something, then you will call it demand. Yes, ma'am. Okay. Ahmed, can you hear me? Ahmed, are you there? Yes, ma'am. Okay, so I hope you understand what's going on here. So we started a new topic, which is demand. So do you have any idea about demand, or from your context, what's your understanding about it? Demand, yes, I do understand. Demand is like something you need, like, yeah. I like his answer because he's it's a very basic answer. That means he said that something I need. That means there is some desire behind it. That means there will be some desire, so that I want to consume that product, or I would like to use that product. This kind of desire will behind this process. Okay, so we will find out the two major points. One is the desire, and another one is the willingness. Okay, Manzurul, একদম লাস্টে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, হোয়াটস ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট ডিমান্ড? আপনার কাছে ডিমান্ড বলতে কি? আমার কাছে ডিমান্ড হচ্ছে যে আমার দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য আমার যা প্রয়োজন। That means your basic need is your demand. Yes, ma'am. Okay, so okay, let me talk. What's economics say? What is demand? So in economics, actually, demand will follow, or demand will cover these two criteria. One is when you have the willingness to pay. Yes. And able to buy, I wrote able to buy, that means the ability to buy at different prices, which means when you have the willingness or desire to consume that product. আমার মনে ইচ্ছে জাগবে, আমি এবং ইচ্ছাটা এরকম যে এই প্রোডাক্টটা কনজিউম করার জন্য যে পরিমাণ পে করতে হবে, ডিজায়ারটা হলেই হলো না, এখানে দুটো পার্ট আসলে, তো ভেঙে ভেঙে দেখাই। It has two parts, willingness and to pay actually. That means I have the desire and I have enough money to consume that, to buy that product, to consume. That means I have to fulfill two criteria, of three criteria actually. I have the willingness, that means I have the desire, then I have enough money to pay for that product. Then finally, ability to buy means এটাকে বাংলায় বলা উচিত, মানে আমার পেমেন্ট করার মতো ইচ্ছা থাকতে হবে। এখন আমার পকেটে টাকা আছে, in some cases I don't want to pay that, I don't want to pay for that amount. In that cases it will not call demand. Say for example, I want to buy a iPhone 12. So yes, I have the desire, even I have the willingness to pay. Like for in Bangladesh, to buy iPhone 12 we need what can I say, you need to 300, no, কত ডলার, 1000, $1,300. Okay, so we need $1,300 to purchase a basic iPhone 12, just iPhone 12. So if I have the willingness, yeah, okay, fine, I want to buy that phone, that means I have the willingness, then for that purposes I have to pay $1,300. But the problem is I don't have the ability. That means I don't have that enough money. That means that $1,300 in my pocket. So it's not my demand. But suppose I want to buy like S21 or S9. It costs suppose $1,000. So now again I have the willingness, yes, and I have the enough money in my pocket. That means to consume that product, what I have to pay, I have that amount of money. And yes, I have the desire to pay that amount of money to consume that product. That means I have the ability to buy that product. In that case, it will be called demand. So for a day labor to purchase a Lamborghini, it's not a demand. Or for a very rich person staying at a street, it's not demand, because in these cases for that day labor, he doesn't have he has the willingness, or
he wants to spend that amount of money to purchase the Lamborghini, but he doesn't have the ability to buy it. And for a very rich person, um, he doesn't have the willingness to stay on the street. So it's not his demand. So when I will fulfill these three criteria, that means that there will be desire, then I have the enough money to consume that, and I have the desire to pay that sort of amount of money to consume that product, then it will be called demand. So more specifically, then the definition is like this: demand is the different quantities of goods and services. That means for both goods and services, uh, a specific consumer, they have the willingness to pay for it and ability to buy at different price, then it will be called demand. Okay, so then I try to draw a demand curve. So for that purposes, I will share a whiteboard with you, and please try to draw that with me. Just it's a very basic figure. Draw a x-axis. Just write to x-axis. And y-axis. There is a very downward sloping curve. Then the x-axis, it will show the quantity demand. Y-axis will show the specific price. So from this basic figure, we took some random points like A, B, C. So we took some random points. Different quantity of product like this. Okay. Okay. Different price. $5. So just draw it. So from this figure, we can see like at the A point, it's a down. Obviously, this is our demand curve, and it's a downward sloping curve. And again, I mentioned when there is a downward sloping curve, when there is a downward sloping curve, it means it has negative relationship with the variable of y-axis. Again, I mentioned when there is a downward sloping curve, that means the curve will goes downward, then it will have negative relationship. That means inverse relationship. That means if it up, this will be down, and if when it down, this will be up. That kind of negative relationship or inverse relationship with the variable of y-axis. So in this figure, we took some random points. If you want, you can took more random points. So I took 3 random points, A, B, C. So from A point, we can see that when the price is $15, our quantity demand is 50 units. From B point, now the price goes down. That means price falls. So from this point, we can see when price goes down, that means price falls. The interesting fact is that at $10 price, our demand has become 100 units of that product. That means the demand increases.
Okay, then I took another random point, which is the again the price falls more, which is from 15 to $5. So now our quantity demand increased from 50 units to 150 units. So we can say that when there is when the price is up, our demand goes down. But when the price goes down, our demand goes up, isn't it? Yes, ma'am. Now let's find out from your real life. Like when the price of rice, like if now the price of rice it's almost 65 kg in our country. So when the price of rice is 65 taka per kg, obviously we will uh, consume less. Like from before আমরা কিন্তু চেষ্টা করব যে একটু কম কনজিউম করতে, because প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে, দেখেন আমাদের কিন্তু এরকম বিষয় হয়। But if its price falls to like 50 টাকা per 15 টাকা per কেজি, আমরা কি এখন যতটুকু কম কিনছি সেটুকু কেনার কথা কি চিন্তা করতাম? নিজেকে একটু নিজে প্রশ্ন করো। Just তখন অনেক ask বেশি yourself, কিনতাম। just ask yourself when the price of a specific product increases, what we do. Just ask yourself, আমরা কি কম কিনি না বেশি কিনি? চিন্তা করেন তো। প্রাইস কমলে ম্যাম আমরা বেশি কনজিউম করতাম। Yes, and when the price goes মানে প্রাইসটা যখন বাড়ে, অনেক বেড়ে যায়, তখন আমরা কি বেশি কিনি? তখন দেখেন আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেটা ডিমান্ডটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা দেখা যায় যে বেশ কম কিন্তু প্রোডাক্ট কনজিউম করছি। So there is a this is our demand curve, and we already find out there is a negative or inverse relationship between the product. That means when the price is very high, our demand is not that much high. That means our demand goes down. But when the price falls, that means the price is low, our demand goes up. That means it becomes like here, it becomes 150. So here the price become 150, that's it. So from this actually we conclude this thing in a law. So we will go for it, but before it, just kindly you will get 1 minute to draw this figure, complete it, then we will go for that law. ছবিটা যেভাবে আমি এঁকেছি বেসিক এভাবেই ছবিটা এঁকে রাখি, so that it will be helpful for you for the examination. বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে কাজটা করছি আমরা, স্পেশালি মুভমেন্ট গুলো যখন আমি দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন। আমার হিউমিডিটি অনেক কম মনে হচ্ছে, আমার আমার খুবই থার্স্টি লাগছে সকাল থেকে, আমার এরকম কখনোই হয় না। এরপরে আবার আমাকে যেতে হবে আজকে অফিসে, মানে আমার অবস্থা আজকে হচ্ছে কেরোসিন। আচ্ছা নাহিদ, Nahid, can you Yes, hear ma'am. me? So we were discussing about about the demand curve, and we find out it's the negative slope curve, and negative slope means, or downward slope means, this variable, that means this demand will have the negative relationship with price. এটাই economics এ বলে, if there is a negative curve it will have or downward sloping curve, it will have negative relationship with price. And already we find out it from this figure. We took some random points, and from those random points we can see at higher price the demand is very low, but at lower price our demand is high. So now let's move on the next thing, that is the law of demand. And obviously we will relate this thing with our previous figure, that means that demand curve. So from that demand curve already we find out if there is other variables are constant, that means there is nothing between the price and demand. In that cases, when the price is up, wherever we are, like for Ahmed, maybe he is on outside of Bangladesh, but for him also this thing is true, that is when the price is high, he will purchase less thing, he will demand less thing, and when the price is low, he will purchase a lot of things. Okay, so from that
point of view, we find out that is the law of demand, which is if the other things remaining same, in your book it's already given there, so you don't need to write that. If the other things remaining same, that means there are some variable for which we will find out our demand will change. But if those variable are constant, in that cases, when the price is up, our demand goes down. Or we can say when the price goes down, our demand goes up. Now let's find out from where I actually conclude this. So from here, sorry. I don't find the page. So from here, just from here you will find out that that is the definition of demand, the law of demand. That is this. The law of demand is right. It claims that the other things equal. That means the other things will be constant, and those factors will be same. Then the quantity demand of a good falls when the price of that good rise. Or you can say the opposite of this thing. That is when the quantity demand is high, when its prices falls. That's it. So from there, again, we draw this curve in our this kind of demand curve is draw in our book, and here there are lots of random point, and from those random points we find out when there is high price, we demand really less. Like at $3, our demand is 0. But when the price falls to like $1.5, the demand increases 0 to 6 units of ice cream here. Okay, so now just one thing, every people has different demand curve. Because my desire or my willingness or my ability to pay will not match with desire with Nahid or Manzarul or Ahmed. So different people has different demand curve. That means but again, that demand curve will be negative slope. Okay, like here they talk about two people's demand for ice cream, Catherine and Nicholas. So Catherine demand curve is more flatter, but Nicholas demand curve is steeper. Okay, so which means at $2, Catherine wants to consume 4 pieces of ice cream, but Nicholas, he wants to consume 3 pieces of ice cream because his demand curve is steeper. So whatever happens, both are negative slope curve, and from there we find out the market demand curve. Actually, I mean that the market demand curve can be calculated when we adjust all people's demand curve or all people's demand. Like if I want to find out, suppose our demand for like pencil from my class. So when I adjust all of my students' demand, like my demand, Ahmed's demand, Nahid's demand, Manzarul's demand, all Farzana's demand, then when we add up them, we will find out the total demand or market demand for pencil from my class. That's it. So now in the law of demand, already I mentioned there are some factors for when we took them as a constant. That means we took them, they will be remaining same. Then the demand has negative relationship with price. But if we took if we like what can I say? আমরা যদি ওটাকে ক্যালকুলেশনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি, if we consider them, what will happen there? So then we will find out the demand curve will shift. That means there will be increase or decrease in demand curve. So for that purposes, again, I will try to draw another figure. Same, there is a very basic figure. I will took a x-axis and y-axis. Again, x-axis. Then I took an y-axis. And I took some random demand curve. Again, all are downward sloping curve. So I took some random demand curve. And same thing will be expressed by x-axis and y-axis. That means x-axis will show the price of the product, and y-axis, sorry, my mistake. Y-axis will show the price of the product, and x-axis will show the quantity demand.
quantity demand. Okay, and the basic 0. So suppose for naming purposes, like the first one is D1 curve, the second one is this is D, the second curve is D1, and the third curve is D2. Just for naming purposes, I just read them. So now, just for our understanding purpose, I took a constant price. Okay. So suppose the price rate is constant here. So for that constant price, for these three different demand curve, we will find out the quantity demand will be different. For example, we took constant price here. The price is $10. At $10 price, we find out from D1 curve, the quantity demand is different. From D2, again the quantity demand will be different. Obviously, I will mention the quantity for D also different. Okay. So now, suppose for D1 the quantity is 20, 40, here it's like 7. So at a constant price, which is $10, so at $10 price, for the D demand curve, we find out the quantity demand is very high, which is 70 units. For D1, it's 40, and for D2, it's 20. So actually, what's happening here? So for our basic understanding, when we move to rightward, okay, when we move to rightward, we find out at the same price, the when we move to rightward at the same price, the demand increases. That means at $10 price, when we move to rightward, like from D2 to D1, or for D1 to D1 to D, we find out there is the quantity demand is increased, which means if we move to rightward, it means there is a increase in demand. You can ask me what's the reason behind it. At the same price, why the demand will increase. I will discuss that later, but let's find out when there is increase and when there is decrease. So when the demand curve will move rightward, ডান দিকে যখন যাবে, এইটুকু মনে রাখলেই হবে, or it will move upward. More specifically, there is increase in demand. And the same thing when we move to D1 to D to D1 or D1 to D2, that means when we move to leftward, we will find out there is a decrease in demand. That means at the same price, the quantity demand falls from 70 to 40 units, or 70 to 20 units, or 40 to 20 units. That's it. So when we move to leftward, we will find out there is a decrease in demand. There is decrease in demand. So that's it. So if we move to same thing again, if we move to rightward or upward, we will find out the demand will increase, and when we move to leftward or like inward, there will be decrease in demand. Kindly draw this figure. So then I will explain what's the reason behind this kind of shifting. এটা কি সবাই এঁকেছি? আমি কি রিজন গুলাতে যেতে পারবো? একটু সময় দেন, একটা মিনিট। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনারা ড্র করেন, আমি আমার স্টুডেন্ট। ম্যাম আমি আসলে বাসার বাইরে, তো এজন্য ড্র করতে পারতেছি না। তাহলে আমি একটু পরে ইয়া করে রেকর্ড নেন, দেখে স্ক্রিনশট করে নিয়ে নেব। স্ক্রিনশট নিয়ে না, স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, ঠিক আছে? বেসিক স্ক্রিনশটটা থাকলে জি ম্যাম। পরে যখন কাজ করবেন তখন দেখবেন যে ইজিয়ার হবে কাজ করতে। এটাই বললাম, যেটা বেসিক স্ক্রিনশট। ম্যাডাম, আমি স্ক্রিনশটটা নিয়ে আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। ভালো করেছেন, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, brother. হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি,
হ্যাঁ, আপনি কি আবু আলী সাব্বির আপনার হয়ে যাবে, প্রি শিডিউল করা, আপনি অ্যাসাইন হয়ে যাবে এক্সাম, ডোন্ট ওয়ারি। আমি শিডিউল করে রেখেছি। আপনি, মুক্তাদির অ্যান্ড হচ্ছে আমিনুল, ওদেরকেও একটু বলেন যে এক্সাম আমি প্রি শিডিউল করে রেখেছি, ঠিক 10:30 তে অ্যাসাইন হবে। যদি না হয় তখন মানে অ্যাসাইন হবে, বিকজ আমি গুগল ফর্মেই এক্সামটা দিই নাই। তো আপনি মানে আপনার যে এক্সেস পাওয়া নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। 10:30 থেকে আমি বলে দিই, 10:30 থেকে 11:30 হচ্ছে আপনার গুগল ফর্মের এক্সামটা হবে। আর 11:30 থেকে কালকে দুপুর 2টা পর্যন্ত টাইম দেওয়া হচ্ছে 24 আওয়ার্স অ্যাসাইনমেন্টের জন্য উইথ গ্রুপ ডিস্ক। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমিনুল এই দুইজন, আপনারা 3জন দিবেন মোট। মেকআপ এক্সামটা 3জন দিচ্ছেন। তো 3জনের জন্য আমি অ্যাসাইন করে রেখেছি, অ্যাসাইন হয়ে যাবে 10:30 তে। অলরেডি হয়ে যাওয়ার কথা, বিকজ এটা 10:30ও না, এটা একটু আগে টাইমিং দেওয়া আমার ছিল। একটু গুগল ক্লাসরুমটা রিফ্রেশ করেন, পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। Sorry, I have a makeup exam, so they call me again and again, so I have to pick up that phone. Sorry. So there are some sort of reason behind it. So let's find out what's the reason for change in demand curve. So basically, suppose if your income is high, the first reason is like this. If your income is high, what will happen? You will love to purchase more. Or if your income is low, what will happen? You don't have enough money to purchase things, so your demand will fall. So yes, the shift of demand, that means there is some changes in demand. For that purposes, there are some sort of reason behind it. The first reason is income. Then the second reason is price of the related product. Then taste and fashion. Then expectation. Then the number of buyers in market. So according to income, actually, when I talk about income, according to income, if I talk about the shifting, goods are actually two types. One is normal goods, another one is nominal, inferior goods. So normal good means it's normal. That means things will be normal here. Like if the income is high, our demand will be high for it. And if the income is low, our demand will be low for it. In economics, normally by the letter Y, we mention, sorry, by the letter capital Y, we mention income. So for normal goods, actually, when the income ups, and the capital D, it mentioned demand, our demand also up. And when the income is down, our demand, that means D, it's also down. That means there is a positive relationship between them. They are similar things. So, for example, yes, Manzarul, ম্যাম আমার 10:30 থেকে আরেকটা ক্লাস আছে আমি এক্সামে just যাওয়ার 1 মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিব। 1 থ্যাংক ইউ মিনিটের ম্যাম মধ্যে ছেড়ে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ? ম্যাম এটুকু থ্যাংক ইউ শেষ করে শিওর দিচ্ছি। শিওর শিওর For example, if I talk about Uber rides, চিন্তা করে দেখেন, when we earn more, we love to take more Uber rides. But when we earn less, আমাদের কিন্তু Uber rides নেই না। But for example, imported perfume, normally we purchase normal perfume from our local market, but when our income increases, obviously দেখেন আমরা কিন্তু তখন আস্তে আস্তে কি আমাদের মধ্যে আপগ্রেডেশন হয় না। ফর এক্সাম্পল, when I was a student, I used to use public transport to go to my university. But when I become a faculty member, my income increases. Now I'm using like taxi cab or Uber every day, because in these cases, this Uber is a normal good. That means it has positive relationship with my income. If my income is up, I will purchase more Uber rides. If my income is down, I will purchase less Uber rides. That's it. Okay, so that's it from today's class. Sorry for today's interaction. I'm really sorry. Inshallah, it will not happen in my next class. In next class, we will discuss about the more thing about why the demand curve shift and what's the reason, what's the others reason behind it. Then we will move to the topic, that is supply. Best of luck and stay safe. আসসালামু আলাইকুম Stay ম্যাম। fine. Walaikum assalam. Thank you, miss. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম Assalamu alaikum. Walaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ম্যাম। আপনি লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ম্যাম। ম্যাম প্রেজেন্টলি ম্যাম আপনি কি আজকে সারাদিন ভার্সিটি থাকবেন?
জানি না, যেতে হবে, দেখি, কথা বলবো এখন আগে কোঅর্ডিনেশন। ম্যাম